ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እንደሚታወቀው በባለፈው ቪዲዮዎችን ላይ ቻፕተር 4 ክሪቲካል ቲንኪንግ ኤንድ ሎጂክ ከዛ የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን በፓርት 1 ላይ እንደሰራን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 4 የተውጣጡ እና ከፓርት 1 የቀጠሉ ጥያቄዎችን ዛሬ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ኮፒ ሊንክ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ዛሬ የምሰራበትንም ፒዲኤፍ ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። We proceed to today's question, which is part 2 of chapter 4 final exam. So number 16, a critical thinker is able to make blank decision. An critical thinker ምን አይነት decision መወሰን አለበት? So ወይ ይችላል? A biased, B reasonable and intelligent, B emotional decision, C arbitrary decision. So which one is the best answer for this question? አንድ ክሪቲካል ቲንከር የሆነ ሪዞኔብል ቶት ያለ ሰው ክሪቲካሊ ቲንክ የሚያደርግ ሰው ምን አይነት ውሳኔን ሊሰጥ ይችላል? From the list of choice, the correct answer will be B reasonable and intelligent. So reasonable የሆነና intelligent የሆነ ዲሲዥንን ነው ማስተላለፍ የሚችለው። ቢያዝድ የሆነ ዲሲዥን ማስተላለፍ አይችልም። ኢሞሽናል እና አርቢትራሪ የሆኑ decision ማስተላለፍ አይችልም. So this trait is mainly refers about uncritical thinker. So due to this, the correct answer will be B reasonable and intelligent. Okay, number 7. Which of the following is a characteristics of uncritical thinker? አንድ አንክሪቲካል ቲንከር የሆነ ሰው ምን አይነት ካራክተሪስቲክስን ያሳያል? ኤ ኢምፓርሻል ኢንቨስቲጌሽን፣ ቢ ኦፕን ማይንድነስ፣ ሲ ስዌይድ ባይ ኢሞሽን ኤንድ ቢያዝ፣ ዲ ራሽናል አናሊሲስ። ሰው አንድ አንክሪቲካል የሆነ ቲንከር ማለት ምን አይነት የሆነ ዲሲዥንን ወይም ካራክተሪስቲክስ ሊኖረው ይችላል? አንክሪቲካል ቲንከር ማለት they have no critical thought and they have no reasonable thought or rational የሆነ ቶት የሌለው ሰው ማለት ነው። ኢራሽናል የሆነ ሰው ማለት ነው። ምን አይነት ዲሲዥንን ሊያስተላልፍ ይችላል? From the list of choice, the correct answer will be C swayed by emotion and bias. So the remaining three choice indicate about the characteristics of what? Critical thinker. Due to this, the correct answer will be C swayed by emotion and biases. Okay, number 18. Which is an example of barrier to critical thinking? ለክሪቲካል ቲንኪንግ መሰናክል የሆነው የትኛው ነው? Is to be considered or is to be example of a barrier to critical thinking? A active listening, B prejudice and biases, C objective reasoning, D analyzing information. So and critical thinking ለአንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ባሪየር ወይም መሰናክል ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው ከተባለ ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ prejudice and biases is one of an example of a barrier to critical thinking because the remaining three choice active listening, objective reasoning and analyzing information is one of an example that improve a critical thinking. critical thinkingን improve የሚያደርጉ ስለሆኑ B negative word ከመሆኑ አንጻር the correct answer will be B. Okay, 19ኛ What is the primary focus of critical thinking? የክሪቲካል ቲንኪንግ ፕራይመሪ ፎከስ የሆነው የትኛው ነው? A defending personal belief, B evaluating argument and claims, C making quick decision, D relying on emotion. The primary focus of critical thinking. So the correct answer from the list of choice will be B evaluating argument and claims. So this one is a primary focus of critical thinking.
Number 20. What should a good argument rely on? አንድ ጥሩ አርጊውመንት የተባለው አርጊውመንት ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው? A. Emotions and personal beliefs. B. Logical reasoning and evidence. C. Assumption and intuition. D. Prejudice and biases. So, what should be a good argument relation? So, the correct answer from the list of choice will be B. Logical reasoning and evidence. This is the main feature or characteristics of a good argument, and the remaining are the characteristics of bad argument. So the correct answer will be B. Logical reasoning and evidence. Okay, 21. What is a critical thinker approach to evaluating claims? የክሪቲካል ቲንከር አፕሮች አንድን ክላይም ኢቫሉዌት ለማድረግ ምንድን ነው አፕሮቹ? ኤ አክሰፕቲንግ ክላይምስ ዊዛውት ኩዌሽን፣ ቢ አናላይዚንግ ክላይምስ ኦብጀክቲቭሊ፣ ሲ ሪጀክቲንግ ኦል ክላይምስ፣ ዲ ሪሌይስ ኦን ኢንቱዊዥን። ሶ ክሪቲካል ቲንከር አፕሮች የሆነው የትኛው ነው? ክላይምን ወይም አንድን ጥያቄ ኢቫሉዌት ለማድረግ የትኛው አፕሮችን ይከተላል አንድ ክሪቲካል ቲንከር የሆነ ሰው? So from the list of choice, the correct answer which indicate about the given question will be B. Analyzing claims objectively. So yeah, so B is the correct answer. Number 22. Which of the following is an example of a trait of critical thinker? የክሪቲካል ቲንከር የሆነ ሰው አለ እንበልና የዛ የክሪቲካል ቲንከሩ ሰው ባህሪ የሆነው የትኛው ነው? ኤ ራሽናሊቲ። ራሽናሊቲ ማለት ምክንያታዊነት ሪዘነብል መሆን እና ዱ ኖት አክሰፕት ኩዌሽንን ዝም ብሎ ሶልሊ አክሰፕት የማደርግ ሰው ራሽናሊቲ ያለው ካራክተሪስቲክስ ያለው ሰው ነው እንላለን። ሶ ቢ ቢያዝ አድሎ፣ ሲ prejudice, and D unquestioning acceptance. So the correct answer from the list of choice will be A. Rationality. Rationality is one of a trait of a critical thinker. የአንድ critical thinker behavior የሆነው rationality ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ኮፒ ሊንክ፣ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የሚሰራበትንም ፒፒቲም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ፓወርፖይንቶችን እና ለፍሬሽማን ኮርስ የሚጠቅሙ ማቴሪያሎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን እንደምትችሉ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። So let's proceed to the next question part. So it is 23. What is the purpose of evaluating argument? አንድን አርጊውመንት ኢቫሉዌት የማድረግ ፐርፐዝ ምንድን ነው? አላማው ምንድን ነው? ኤ ቱ ዲፌንድ ፐርሶናል ኦፒኒየን፣ ቢ ቱ አንደርስታንድ ኤንድ አሰስ ሪዝኒንግ፣ ሲ ቱ ኢግኖር ፋክትስ፣ ዲ ቱ ክሪኤት አሳምፕሽን። ሶ ፍሮም the list of choice there are positive and negative choice listed below. So we should have to select the positive one and left the negative one. So the first choice deals about to defend personal opinion. So this may be true. B to understand and assess reasoning. This is absolutely true because from the first choice B is a better one, and C to ignore facts, D to create assumption. So the correct answer from the list of choice is B to understand and assess reasoning. 24.
Which of the following is a principle of critical thinking? የክሪቲካል ቲንኪንግ ፕሪንሲፕል የሆነው የትኛው ነው? A. Thinking irrationally. This is completely negative word and this does not the principle of critical thinking. So A is principle of critical thinking if it is converted to thinking rationally. So this word deals about irrationality, not rationality. Due to this, it is not a principle of critical thinking. B. Thinking objectively. C. Relying on prejudice. D. Making hasty conclusion. So the correct answer from the list of choice will be B. Thinking objectively. So B is the correct answer. Number 25. Critical thinking is a process that leads to blank. A. Biased judgment. B. Logical conclusion. C. Quick emotional decision. D. Unsubstantial claim. So the correct answer from the list of choice which indicate about the critical thinking process is mainly for B, which gives about a logical conclusion. So B is the correct answer, which indicate about what critical thinking process. So the correct answer will be B. Okay, number 26. Which of the following is an important standard of critical thinking? የክሪቲካል ቲንኪንግ አስፈላጊ የሆነ ስታንዳርድ የሆነው የትኛው ነው? A. Accepting information without question. Is it true? No, it is not true because one critical thinker do not accept information without question. So A is completely wrong answer. B. Analyzing and evaluating arguments carefully. So this one is completely true, which indicate about the question of the question and which is the main answer for this question. C. Ignoring evidence. So one critical thinker do not ignore the evidence. D. Relying solely on personal belief. በሰው ወይ በግለሰቡ እምነት ላይ ዝም ብሎ ሪሌይ የሚያደርግ ነው ይላል። So D is not correct answer. So the correct answer will be B. Analyzing and evaluating arguments carefully. Number 27. Which of the following is a key benefit of critical thinking? የክሪቲካል ቲንኪንግ ወሳኝ ወይም አስፈላጊ ቤኔፊት የተባለው የትኛው ነው? A. Helps develop irrational thinking. ሰው ኢራሽናል የሆነ ቲንኪንግን ዴቨሎፕ እንድናደርግ ይረዳናል ይላል። This is completely incorrect. B. Encourages the acceptance of false claim. This is also completely incorrect because it does not encourage the acceptance of false claim, but it discourages the acceptance of false claim, or it encourages the acceptance of true claim. C. Improve decision making. This is true. And D. Limit creativity. No, critical thinking do not limit a creativity, but it improve or it encourage creativity. So the correct answer will be C. Improve decision making. 28. What is one of the major barriers to effective critical thinking? Which one of the following is barrier for what? Critical thinking. A. Open-mindedness. B. Rational analysis. C. Prejudice and biases. D. Evaluation of fact. The correct answer will be C. Prejudice and biases. Which one is a barrier for critical thinking? 29. What does critical thinking requires individual to overcome?
A. Logical conclusion. B. Personal preconception and biases. C. Evidence-based reasoning. D. Independent thought. So the correct answer will be B. Personal preconception and biases. 13, which is the last question. Critical thinking helps us to make decisions based on A. Unquestioned belief. B. Personal emotion. C. Clear reasoning and evidence. D. Immediate feeling. So critical thinking helps us to make decisions based on what? Clear reasoning and evidence. So the correct answer will be C. የዛሬን ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም የተለያዩ ፓወርፖይንቶችን እና ለፍሬሽማን ኮርስ የሚጠቅሙ ማቴሪያሎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁ የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ